Magandang araw guys, meron naman tayong bagong customer. So ang problema daw nito is ayaw mag-charge. So magte-testing tayo kung ayaw ba talagang mag-charge. Yan guys. So ito dapat naka-connect na ito kasi umiilaw na. Yan guys, ayaw talagang mag-charge. Guys, yung charging port niya guys ay kinakalawang na, tapos yung base na positive is naputol, kaya ayaw siyang mag-charge. So bubuksan natin to guys. So ito yung battery. So dapat tanggalin natin to bago tayo magre-replace ng charging port. Yes, ito yung charging port. So tanggalin natin yan guys. So i-pause ko muna tong video. Ayan guys, natanggal na natin yung cover. So hinahin natin to para matanggal. So ayan guys, tanggalin na natin itong charging port. Ayan, pwede na itong walang soldere, pwede na itong walang hot air. Ganito lang pagtanggal guys. So ayan guys, natanggal na natin yung charging port guys. So ayan guys, makita naman na kinakalawang na, tapos yung positive base is bali na. So para init. So ito yung bagong ikakabit natin, charging port. Yan guys, yan, dami pang available. So yan guys, magkakabit tayo. So wala na to guys, itapon na natin to. So ayan guys, natapos na natin ikabit yung
charging port, i-cleaningan na lang natin. Tapos i-testing tayo kung mag-ilaw ba. Ito yun, yung LED. Yan. Yan guys, may ilaw na. So, okay. So, ayan guys, na cleaning na natin yung bagong kinabit na charging port. Tapos ito yung dati. So ibalik na natin to. So ayan guys, i-testing na natin.